Abanyanwụ ekene gị esi ka ị bịa mee interview. Okay. Mma asụkwa n'oyibo maka na ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo ga-enene ya bụ vidio ma documentary. Documentary na-eme bụ na ị na-eme n'afa His Majesty Igwe John Ositadimma Umenyiora, ezedioramma 1 of Ogbunike. Yes. Ọmụnwa Chief Sir Eric Chukwuka Anyebunam. Chi echichi n'Ogbunike na-akpọ m Akụjukwu. After nkizi ejibla Akụjukwu, Ogbunike wee nyide m title so na ọmụ bụ aka ji anyị Ogbunike. My names are Chief Chukwumane Nosadebe Akeze Ogbunike, known as traditional Prime Minister of Ogbunike. I was born in Enugu State. I hail from Adagbe, Ogbunike, in the local government area of Anambra State. Abu mo boye boye to nana bi nana amonyo kalo Ogbunike no kalo ka mulum this year ka made 80 years of age aguma akuna ekoza Ogbunike onwere olu aka ozo na azumafia buy and sell. Ejemolo yo na Abuja. Wezo afia zote ko na tabe na ma. Ebilo. Onwere onye Ogbunike man na emeka na amara onye m. Abro onye na-enye nso. Abro onye na-eme mkpọtụ. Abụ mmadụ dị nwayọ. Abụ mmadụ nne na nna azụ. Nne m mụrụ m bụ onye osile Ogbunike. Nwa dị ana mkpolo ogidi benbe wu na baje na ogidi na mkpolo ogidi. Nna mụrụ bụ onye ụkalọ. Nwa dị ana eze ogidi benbe wuchu na m na eze ogidi. Aka anyị su na mgbe eyi to na na megene dị bi na. Abụ the son of the soil na kwasa ndị oyibo. Akene m unu. I schooled at St. Peter's Primary School, Ogbete, Enugu, and thereafter schooled at Igwe I Grammar School, Oka. I studied in INT, Institute of Management and Technology, Enugu, where I got my higher national diploma in Business Administration and Management. I joined University of Uyo, where I did my PG postgraduate program, namely PGD and master's degree in Business Administration and Management. Ulu oga abalo ndị Ogbunike bụ na Igwe Ositadimma John Ositadimma Umenyiora nwere ezigbo otu ife ọ rapụrụ ndị Ogbunike ka anyị na-eṅomi wee na-eso nwa toto otokwuru Igwe Ositadimma Umenyiora ezedioramma 1 bụ ugegbe Ogbunike ji afụ ụzọ ọzụka ndị Ogbunike. I worked with Federal Mortgage Bank for 21 years and joined Project Development Institute
as Director of Admin and Finance. Thereafter, joined Platinum Mortgage Bank, Abuja, as the General Manager. That was where I retired. I am a member of so many professional bodies, but let me cut it short by naming some. I'm a fellow of the Institute of Management Consultants, fellow, Chartered Institute of Company and Commercial Accountants, and fellow, Chartered Institute of Cost and Management Accountants, member of Nigerian Institute of Management. Coming to traditional setting, I started with Ifite Welfare Association, Enugu branch, as Financial Secretary. And thereafter, got home at Ifite Ogbunike. I became the Financial Secretary of EWA, which is Ifite Welfare Association. In terms of the legacies left by Igwe, let me start by introducing what Igwe did in Ogbunike. Onwe mgbe onye n'ụmụ Ogbunike scholarship ije obodo oyibo mmadụ isii, each village ofu onye kawaja mmụọ maka ịrụ aka ọrụ. Onwe mgbe onye scholarship ma ụmụaka anyị ji akwụkwọ, each village man abụ each village man abụ. Igwe John Ositadimma Umenyiora, ezedioramma one of Ogbunike, ebe ọ nọ na ya dịrị ya na mma. O mekala ya ife. When His Royal Majesty became the Igwe of Ogbunike, he was going to Ogidi and came out to Ekolisa, saw people carrying blocks. He stopped and asked them what they were doing. They said they were trying to build a town hall. He said, what? Town hall with all these blocks and foundation with mucus mukedo, fungi, green fungi. That is not possible, that the hall is going to fall down thereafter. He told them that everybody should go, that they should call President General for him. And the President General went and saw him, and he told him that he's going to take up the construction of Ogbunkike Town Hall. We thought it was a joke, but after 1 week, we observed that tippers lined up, bringing stone, sand, gravel, cement, name all the building materials. They were heading to Ekolisa Square. Nwoke lụrụ ya hall dịka hall na n'obodo oyibo. Lụọla ya abịa a na-akpọ ya Olisa. Lụọla ya ụlọ akwụkwọ Ogbunike Boys a na-akpọzi Ogbunike Cave City today. Also ife mere anyị. And the construction of Ogbunkike Town Hall started. It was completed within 3 months, and he ordered 1,000 chairs from Italy in the diaspora. Put everything in order, provided generating set, furnished Ogbunkike Town Hall. Erimgbe Igwe John Ositadimma Umenyiora yiwe echeba ibulu Igwe ezedioramma one of Ogbunike. Adakazi anyị ụtụ, ada atụzụ ụtụ obodo. Ife ọbụla bụ nyanwa na-eme gịnị, nyanwa na-eme ihe. Mmụnwaanyị ajadu ada akara ọgụ ụtụ.
As if that was not enough, he went to Ogbunike, Oyolisa market, and told Ogbunike people that he's going to construct all the stores there. He started and built all the stores in Ogbunike, Oyolisa. After the completion of Oyolisa market, so even in the other polite, even what's going on me. Ogabon one yozo. Ye chikwechine. Go to Nzokwa Wenaga. Chief Anyakenagi. He went over to Cave City Secondary School, but by then, Ogbunike Boys Secondary School. He constructed all the buildings there, then gave Professor Nyong the instruction to make sure that government approved and licensed the secondary school to start functioning. Chief Adokomozo. Kedu ofo ina asulu ndị Ogbunike? Ofo na asulu ndị Ogbunike. Mulum. Ogbunike bụ nnekwu obodo. Ogbunike bụ obodo eji eme ọnụ. Ogbunike bụ obodo Chineke gọziri agọzi. Obodo ọbụla nwere mmiri bụ nnekwu obodo. Mmiri bụ nnekwu ife. Chineke nyere Ogbunike mmiri. Nye anyị ọgba. Ụwa na-abịa ekuru mmiri. Ụwa na-abịa n'ọgba anyị. Anyị na-eme ọnụ. Ndị Ogbunike bụ obodo dị nwayọọ. Ogbunike na-eme ọta bilo onye nwanne. Wee bụrụ ụfọdụ na-asụrụ ndị Ogbunike. Bụ ka so nzọụkwụ igwe wee na-aga. Igwe debela ezigbo omume. Debela ezigbo ibe ndụ. Ogbunike abụrụ obodo eji egwuri egwu. And the school started functioning. He called one contractor called Issa John. Issa John came over to Ogbunike and opened all the major roads in Ogbunike, all the connecting roads, graded everywhere, and told Ogbunike that that's what that has been in his plan, that he was saying that if he gets money, he's going to develop Ogbunike, and the development has started. Onye ọzọ ga-achịkwanụ ka ọ delu nzọụkwụ onye jiri achị bụ Igwe John Ositadimma mere ezedioramma 1 debela anyị wee na-aga ka anyị wee nwee ike ime gịnị dị ịgbakọnyụ kwụọ anya n'ukwu dịka etu asị wee kwụ Igwe anyị jebere ibe ezigbo omelikwo Mbejukwu. Then all the old men, the wise men in Ogbunike assembled and decided that he is going to be crowned as Igwe of Ogbunike. They went to his house, he wasn't there, and they consulted with Chuba Okadibo. Chuba Okadibo called him, and he was in Tokyo, in the diaspora. Chuba told him that he should come down, that Ogbunike decided to crown him as the Igwe of Ogbunike. He said, what? Never. That he doesn't know anything, he's still a young man, only 35 years old. He doesn't know anything about tradition, that he's not going to accept it. Chuba said, okay, I've told you, this is a message. And they told you to come on 14th August
to come and reject or accept. Ogbunike ji ofe iko nkwa aṅụ nkwụ. Ogbunike abụrụ obodo nsogbu. Ka m na-agbazi ya unu. Ana Ogbunike man nwee ka ọ na-adị. Ọtụtụ asụsụ asị nwoke bụ onye Ogbunike. Ọrụ eziokwu. Ogbunike man ife ada amụ ya ama. Ogbunike ya na-enwe anya ukwu. Ogbunike na-enwe afọ ojuju. Ogbunike na-enwe afọ ojuju. And a na-asụ ọfọ ka ya bụ afọ ojuju anyị bụ anyị nwere. Mmerụ na Igwe anyị chịrị anyị 46 years ka na-achịrịrị anyị were tata. Ọ bụ na obodo na-enwe afọ ojuju aka atakasịrị agụ nyebe ihe nsogbu mana Ogbunike dị in peace. So ụfọdụ na-asụrụ Ogbunike bụ ka anyị jiri ezigbo omume dịka Igwe si wee debere anyị wee na-eso wee na-aga. Ọ bụ nnekwu maka ya. So he came home, and the Ogbunike people assembled at Kolisa. When he arrived, the old man called him and said, John, Ogbunike has decided to crown you with Igwe Ogbunike. You are now going to be Igwe Ogbunike. And we wouldn't want to get an answer that is negative. Ogbunike dị n'udo. Gavana bụ iru anwụrịnwụ ka a na-enwe. Iru anwụrịnwụ abịa na-ebute ife ọma eji ama onye bụ onye. Emesi iru anwụrịnwụ edo abụkwa nwanne abụ. That is going to think about it. They said, no, there's no point thinking about it. Already, that Ogbunike has decided. He kept quiet for some time and said, well, since you have said it, I will accept. And he accepted that he's going to be the Igwe of Ogbunike. And everybody rejoiced. Ọ ife ọma na-abata Ogbunike. Wụdara ada atọwọlụ. Wụdara ada nwoke na ọsọ nwaanyị na ọsọ ka eje megịnị dị ka ya tụtụ ụdala. Ọ ada na Ogbunike. Onwe ife ọma na-abịakwute Ogbunike. Ji ebutela anyị aṅụrị. So na ya dekwa ese okwu. Nwanne na nwanne ada esere okwu. Iwu nwanne na-eme gịnị dị na-enwe n'uru na ọ na-enwe n'ọkpụkpụ. When he became the Igwe, in fact, he changed the glamour of Igweship in Anambra State. In all the southeastern states, his own Igwe was an Igwe with a difference. He did so many things for Ogbunike, did so many things for Anambra State. Fanachi akwa azụ na-eme ife na-eme gịnị dị na-eme ife na-eme. Igwe kpọrọ anyị oku wee jụọ anyị si anyị constitution na-achị Ogbunike. Onwe nke ya mee gịnị dị ya na amụrụ wee mee onwe nke ya felu n'ugworo onye ọbụla n'ime anyị si ya na onwe ekwo. Igwe butere mmanya mbọsị Igwe siri anyị osikapa anyị rie ṅụọ ewe gbasa ya. Fanachi akwa azụ na-eme ife na-eme gịnị dị ife na-eme gbasara Igwe na-ekwu otu na-akpagharị. In fact, he was planning to construct an electrical company called Conk Electrical Company Limited. He ordered for all the materials for the construction of the factory, got all that was needed to put the factory in motion, and sent 6 people to Germany to train and come back and then set up the electrical company. Igwe okay. Never knows it well. Ka court interpret the constitution. Igwe nwekwa onye ọkpọrọ ka akpọchie. O nwere onye ọgbara akwụkwọ. No constitution Ogbunike na-achị Ogbunike ka ọ sị ka court ka judge interpret ya bụ na ije court. He also planned to reticulate Osile
spring water to every family in Ogbunike. He engaged a particular company, I cannot get the name now, to do geophysical survey so that they will know where and how to reticulate the spring water. I will just court to interpret here the constitution. As pan Igwe, na via the Igwe nra. Tell nobody na the Igwe nra. Oh, Igwe ya the mmadụ nra, bụrụ mmadụ ya the Igwe nra. Oh, Igwe Ogbunike na ndị otu ya ada ndị ọ na-achị gịnị dị nra, n'otu ndị ọ na-achị dị si Igwe dara nra. The company came and something happened. If Oonabeng and Nwekengidi are alive now, they will have told the story of what happened that stopped that water reticulation. If I will believe in America, even this week, I will not give a constitution. Who is a Ogbunkike and who says that Ogbunkike? Igwe John Ositadimma Umenyiora, ezedioramma one of Ogbunike, gave so many scholarships, both to Ogbunike indigenes and outside Ogbunike. In fact, he employed so many Ogbunike people in his company called Unico that was dealing in hospital equipment. With another Davia, or even at you. If I now quiver, Makia, Bobu name wears Ozechi, go away, Bueme, go away, Bueme. Go away for what I want actually. We are bezos. So many people he gave scholarship later came back to express their joy and appreciation. He told them that he wouldn't want anybody to thank him. Rather, let them go and train at least one person, as he has done. And they left. So, Anya Bivebutelo, Esimoku, Nkizi, Ogbunike. Nenwe Kaino Ogbunike the ABC. Enwe lokalo. Enwere Osile, enwere Amawa, enwere Azụ, enwere Umuori, enwere Ivito. Akwa bụ ABC. N'ime ABC abụ nna Ogbunike nwere. His son, one of his sons called Osi Umenyiora, also gave 102 scholarships to Ogbunike indigenes and Igwe the family. When I call Igwe the family comprises of Ogbunike, Okozu, Umueri, Nando. Enwere title Igwe na-enye ndị maara gbasalụ ndị maara gbasalụ omenani Ogbunike. Omenani abụ ọkwụ dibịa. Ọ bụrụ agbamafa bụ omenani. Na omenani bụ ndị maalụ omenani Ogbunike, ka Ogbunike si eme ifefe, ka Ogbunike na-adị, ka Ogbunike si ekwu, onye bụ omenani. Enyochazie omenani dị mma ya dị nke na-adị mma ebe gị na-ewepụ obodo wee na-aga n'iru. The scholarship was going to take off, and something happened in between the lines.
other people that knew what happened should better tell the story. Mmadụ isii nwa nọrọpụta bụ aka ji ya ni ụka alọ ka a na-arọpụta nwekwa mgbe Ogbunike gbakọzuru wee kwuo na ndị nem na niile ma enye ga ụka alọ ma ọ na-eme enye mmụọ ma na-enye mawa mba nọ igwe na-akọ ile ọdịs nem sọọsị ya. There are so many legacies left by His Majesty Igwe John Ositadimma Umenyiora. Whenever he wants to celebrate Ofala, the whole Nigeria will know that a king of extraordinary legacy was celebrating his Ofala festival. Ọkọ ise o wee nye yi. O wee sị na aka ji ya ni. Ganyelo ka alọ. Nye eji elu amawa. Wele ichele nye azụ. Wele ekwu emenye mmụọ. Wele eji elu. Ekwu eji elu. Wele aka eze. Nye osile. Wele njikọ nye ibite. Afọ isii nwe akwụkwọ mgbe Ogbunike ji gbakọnyọ. Wee soro wee mee ya. And na ọbụkwọ na onwe iwu idalụ dị njọ nya anapụkwa ihe nye onye ọzọ mena onwe onye anapụ n'ụka alụ o wee lụ m na-amara eme so ọgbakọ property Ogbunike wee tena igwe na-akọ ịla wee na-enye ije mba ọzọ nje agba odu na-aza onowu ma o wee ọkọ ịla aba dị iche wee nye ndị obodo ya. In fact, his Ofala in those days was and were very, very outstanding. Whenever he wants to celebrate Ofala, the whole Nigeria will know. The whole Southeast will assemble in the round palace, and everybody will be happy before going. Echiche na-echi bụ na kindred na village ga na-echi. Etu anọ today Bulakaja na Ogbunike. Na represent ụka alọ. Ife ọjọọ ọbụla ife ọma ọbụla mee na ụka alọ ebujenye to center, record center. Etu akwa ọ dị na the other villages. Ka o wee nyere ya aka iwe na ife na-eme n'obodo ya. Ọ na-abụ aka ndị Adagbe Ivite chiri echichi na ba chọrọ ichi Ogbuefi ma ọzọ. He set up administrative organs in Ogbunike to take care of the welfare of Ogbunike people. In fact, he set up Ogbunike Development and Educational Trust Fund, where funds will be accumulated for Ogbunike people who are studying both within Nigeria and outside Nigeria. Wee sị onye bụ onye isi ba anabụ ozi onye isi. Ọ bụ onye ogidi bịa mee nke ọzọ and therefore na ọmanze bụ ọzọ. Mana onye nnukwu na ọmanze bụ a na-ene Ọsadebe unsi ọmanze unu ọzọ bụ nna unu zerie oluze ka o zee unu sichaba akwụ mana onye zere unu bịara abịa bụ emedị na ive enwe. He set up Ogbunike think tank, to which Canon Professor Nwolisa N. Osadebe was the chairman. The responsibility of this think tank is to find out possible projects, infrastructures, and so on
to be developed in Ogbunike and recommend same to His Majesty Igwe John Ositadimma Umenyiora, ezedioramma one of Ogbunike. Anyị na-ekwu ndị Adagbe ibite bụ nkwụ wele envelope bụta idigiri weta one bottle of Saint Remy wee bịa be ma bịa n'obi ma so na nke bụ nke m na ne mgbe adụba afọ ọdụ saba je welo nke sizenye siza wee na ibe nye onye olulu n'isi ibu isi eze ọzọ bụ eze ọzọ na nkwụ nwụrụ bụ ere na ọjị nwụrụ bịa n'ụlọ ebukekwa wee na amaghị na ọfụ eri. He reorganized the Council of Traditional Institution, talking of Council of Ndichie and Ogbunike, to a better setting. Ogbunike dị n'udo ka anọ iru anwụrị nwụ ka a na-enwe iru anwụrị nwa afọ na-enwe ebibe na-ebute iru ọma ụdara ada tọwọrọ ụdara ada onye ọbụla na-agba ka ya tọta ụdara. He took care of all those people that didn't have somebody to train them or to cater for them. Ife ọma na-abata Ogbunike. Ife ọma na-abata Ogbunike. So na awụ ndị ya abụ iru anwụrụ anụ ya akwụsị. Anyị were ife Chineke wetara ezitela anyị n'udo na ọṅụ n'Ogbunike. Lọ iru anwụrụ na-ebute gịnị na-ebute ife ọma na-ebute udo. He left outstanding legacies in Ogbunike, which we pray that some other person will start where he stopped. Ife butere iru anwụrụ na ndị ichie na ndị Ogbuefi Ogbunike na n'ebe Igwe nọ. Igwe Ogbunike anọkọtara enwe ụfọdụ ndị mmadụ n'ime ndị Ogbuefi ji ekpo otu megidewere Igwe ka ọ bụ na Igwe abụ ọzọ Igwe ka ọ bụ na fana nazi Igwe ọrụ otu afa ji eji ekpo wee mere afa ji efe ụmụ akwụkwọ eji eche echichi n'Ogbunike. Ụmụ ife enyi ayi eneta Igwe ọbụzụ ha na-erizi ya. The New Yam Festival he celebrated in September 2019 was with a difference. He killed 12 cows. For these 12 cows, the OPU has one, men and women, one. Council of Ndichie had one, Ndi Ozo had one, Umuada one, Ndi Youths one, and so on. And for his palace, one, totaling 12. He provided 284 tubers of yam and gave out cash for the ingredients. All the villages, one cow, and everybody assembled at the round palace, slaughtered the cows, cooked the yam, and celebration went on. Igwe Ogbunike bụ custodian of Ogbunike n'ọnụ ndị oyibo. Ife Igwe na-achị obodo si na ọ dị mma. Ife Igwe na-achị obodo si na ife ha dịrọ mma. Mụ adịghị ọbaka ji ya na Ogbunike.
bụrụ defense minister Ogbunike ihe gbasara Ogbunike. Ajọ ife ọbụla batara Ogbunike ọmụ ya edifend ya. Okwu ọbụla dị njọ pụtara Ogbunike ọmụ ya edifend ya. Anaghị ka anyị na-azụ ife enwe, ya ka anyị na-ekwu maka ife enwe. In fact, he gave an instruction that we should take stock of all the widows in Ogbunike, that is going to provide some palliatives for them. Surprisingly, widows in Ogbunike totaled about 880. So, mgbe ife na-eme, ife mgbagwoju egwu anya, igwe amadị ife ọ ga-eme. Duto na igwe mmadụ obi umeanị. Igwe kpọọ anyị oku, kpọọ ndị ọzọ, kpọọ ndị Ogbuefi oku na hall Ogbunike. And we screened, because where you have 880 widows in a particular town, it means that men in that town have reduced drastically. Wee si anyị nekene. Iwu nwa na-achị Ogbunike, constitution emelu na-achị Ogbunike na-achị nyanwa. In fact, he provided rice, indomie, vegetable oil, tomato, name them. All these widows collected at least 1 bag of rice, 1 carton of indomie, 1 gallon of oil, 1 carton of tomato, and so on. Ogbunkike nyamefia ngasigwa ai wakenie onye ọbụla sị igwe na-enwekwa onye ọbụla sị igwe na-enwekwa nke imefia asị nke imefia asị igwe sila ya osikapa. The occasion started about 10 o'clock in the morning and ended about 5 p.m. He told us that he's satisfied now. And thereafter, we took off to Enugu and went direct to his doctors, Machambrena by name, and the other one, an Indian man, I can't remember his name now, for checkup. And after checking up, we never knew that His Majesty Ezedioramma one of Ogbunike, Igwe John Ositadimma Umenyiora, was planning to undertake a long journey that may not be returned. That was when he now bidded bye-bye, that he's going to undertake a journey of no return. And something happened. In the traditional Igbo setting, we can never say or pronounce that an Igwe is dead. No. Instead, we will say that Igwe left for a far journey. Even now, when the Ogbunike, Molom, Akogwo Munambo, Ogbunike, Abmeyi, Tlona, Nabina. Yeah? And that was April 2020. And when he left, the Ogbunike Constitution, 1978, spelled out at clause 8, subsection 2c, that where there is a period of interregnum arising from the death of Ogbunike, the Akeze, known as the traditional prime minister, shall act and preside over the Igwe in council's meetings. Ogbunike ka achịkọta na onwe anyị ọnụ
ka udo wee chee n'etiti anyị ka anyị kpokwa ewetara aṅasị ka ọ bụla anwụnta ka anyị bịakwa ka anyị si ebibu mbụ na Ogbunike bụ obodo eji ama atụ. Ogbunike bụ nnekwu obodo o nwere eji esemokwu emegide ndị onye a gwara okwu dị mma ya na ife agwara ya na o nwere ya na-emegbu emegbu ife na-atụwụrụ Ogbunike. And as the Akeze Ogbunike that has been empowered constitutionally and traditionally, I took up the mantle of leadership, pronounced that Igwe has traveled to the cabinet members and thereafter the council of Ndiche and Ogbunike. Obi wee na-aga Obi wee na-eme ife fụọ nwaanyị n'anya na ịfụnanya first sirapụba na ọ bụrụ onye ma na ọ bụ onye ọbụ ya bụrụ na ọ bụ onye ọbụ ya bụ na ọ bụgoro ife eze nyere. And that was when we now started planning for the last ofala of His Majesty Igwe John Ositadimma Umenyiora. Finally, the last ofala came up in December 2022. Ibe nje kwuru ife a bụ na ọ bụ na amalụ wee mie eze ọzọ chịkwa echi niile ọ ya fọrọ nke ọ gbakwasara okwu wee na-achị ma ọ bụ na edozi ọfụma eze ọzọ ligoro oli alafia ma gwasị onye Hausa ọ dị ya na mma ekene m. From that April 2020 up till this moment, the Akeze, known as the traditional prime minister, which is Chief A.C. Osadebe, is still acting as Igwe of Ogbunike. The same Igwe Ogbunike Constitution, 1978, stated at clause 26, subsection 5, that any vacancy in the council does not stop the Igwe in council from existence. And that is where we are today. I will stop so far. If you have any question to ask, I'm available. I will give you the answer to the best of my knowledge. Ogbunike kenemun. Kenemun. Kene question. Koram nof.